The main job he is doing is there is a threading this side and he is doing threading here. So for that he is using the CNC machine here. We can see here. This is the computerized CNC machine and he will insert this in this and he will set a program in this so that I will show how this side threading will be completed. Let's go. Now he is inserting where the job should be done. So he is pressing lever here so that it will catch like this the item. Normal lathe machines we should turn like this, but here we can turn and he fixed the job will be done here. అది ఇప్పుడు అది తీస్తుంది పైన కట్ చేసుకుంటుంది అంటే మెటల్ కట్ చేస్తుంది 100 డయామీటర్. వాటర్ పోసుకుంటా ఒకసారి. కూర ఆల్రెడీ వేసింది. అది అయిపోయింది కాబట్టి ఆరెంజ్ వస్తుందిగా. ఇప్పుడు ఏం జాబ్? గ్రూవింగ్లో పెద్ద తెలియదు అనుకుంటా. ఆ మిషన్లో ఉంటాయి ఆ ప్లేట్లు ఏది ముందు పంపించాలా? మిషన్ ఉంటాయి కరెక్ట్. ఏది కావాలో అది వస్తుంది బయటికి. 8 ఉంటాయి. 8 ప్లేట్స్ లోపడే ఉంటాయా? ఓ అది పక్కకి వెళ్ళి దాన్ని తిరిగి ఇక్కడ పెడతాది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయి? ఓకే. అయిపోయింది జాబ్. ఇక్కడ ఏమైనా వచ్చిందా? అది 8 minutes అయిపోయింది. చెక్కింగా ఎవరికి ఇష్టం లేకపోతే మళ్ళీ పంపచ్చు. అది గోల్ అన్నారు ఇది ఎక్కదన్నా మళ్ళీ పంపించాలి. ఇది ఎక్కితే ఫెయిల్ జాబ్. ఓహో ఇది ఎక్కకూడదు. ఇది ఎక్కకూడదు. ఇది ఎక్కకూడదు. అది ఎక్కాలి. ఓకే మనము ఇది ఫైనల్ అవుతుంది కదా. దిస్ ఈస్ ది మెయిన్ జాబ్ డన్ అండ్ threading is completed for this. Like this they will do this.